यापूर्वीच आपण पहिली 4 चॅप्टर्स पूर्ण केले आहेत. Linear equation and the two variable, quadratic equation, arithmetic progression, financial planning. आता आपण probability हा चॅप्टर बघणार आहोत. अतिशय सिंपल चॅप्टर आहे. जे वर्गातले सामान्य विद्यार्थी असतात त्यांना हा चॅप्टर जमलाच पाहिजे. अतिशय सिंपल असते. याच्यामध्ये जास्त अवघड फॉर्म्युलीज नसतात. साधी सोपी अशी उदाहरणं असतात. निश्चितच तुम्हाला ते जमतील. यामध्ये मी दोन प्रॅक्टिस सेट कव्हर केलेले. प्रॅक्टिस सेट 5.1 आणि 5.2 दोन्ही अतिशय लहान आहे. व्हिडिओ देखील लहान आहे. निश्चितच तुम्हाला तो आवडेल. चला तर सुरू करूया. प्रोबॅबिलिटी प्रॅक्टिस सेट 5.1 and 5.2. Chapter number 5, probability. Now the points in this, that is the sample space, event, random experiment and its outcomes. Probability of an event. I will see the topics. That is the practice set 5.1. How many possibilities are there in each of the following? The first is, Anita knows the following site in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation that is first is Ashanta Mahabaleshwar Lonar Sarovar Tadoba Wild Life. Next is Wildlife Sanctuary. Next is Amboli, Raigad, Matheran, Anandwan. या साइट्स पैकी तिला एका ठिकाणी जायचं आहे. या सर्वांची आपण टोटल करणार. And these will be the possibilities to go one of them. That is, Vanita can visit any of the 8 places. हा तिचा रॅन्डम सॅम्पल स्पेस तयार होतो इथे आपल्याला इन महाराष्ट्र. अतिशय सोपं चॅप्टर आहे. या चॅप्टर मध्ये जास्ती काही फॉर्म्युलीज नाहीत. सिंपल एक्सरसाइज घेतलेले. 5.1, 5.2, 5.3. That is, Vanita can visit any of the 8 places in Maharashtra. So it has 8 possibilities. Therefore, that is called the sample space. Next, any day of a week is to be selected randomly. किती वीक असतात डेज असतात वीक मध्ये 7. Therefore 7 chances is there. Therefore there are the 7 possibilities of the selecting
any one day randomly. Third, select one card from the pack of 52 cards. Therefore, number of the possible ways are 52. This is simple exercise. Simple exercise घेतला याच्यामध्ये. There are 52 cards. Therefore, there are 52 possibilities of selecting one card. Number 4. One number from 1 to 20 is written on each card. One number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly, 10 to 20. Then how many possibilities? 10 to 20 मध्ये किती numbers असतील? तर 11 numbers. Therefore, there are the 11 numbers from 10 to 20 written on the cards. Therefore, there are 11 possibilities. Of the selecting one card randomly. Next, sample space. Sample space म्हणजे जर आपण एखादं कॉइन टॉस केलं तर त्याच्यामध्ये काय काय पॉसिबिलिटीज असणार? एक तर हेड असेल किंवा टेल असेल, छापा असेल किंवा काटा असेल. Therefore, the sample space is H, T when a coin is tossed single time. When a coin is tossed 2 times, then the sample space will be the HH, HT, TH, TT, and in this way. Let us set up all possible outcomes of a random experiment. Is called the sample space. Random experiment means what? कुठल्याही प्रकारचा मनात हेतू नको पाहिजे की हेच आपल्याला मिळालं पाहिजे असं. Therefore, the random is applied there. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. It is denoted by the capital S, or that is a Greek letter omega. The number of elements in the set capital S, that set is denoted by the capital S, and the number of elements in the set is n of s. या प्रकारे वाचलं जातं ते n of s. 9th स्टँडर्ड ला आपण देखील बघितलं तर सेट मध्ये असणारे एलिमेंट्स n of e, त्याच प्रकारे n of s. n of s is finite. Sample space is a set to be finite sample space. Now we'll see the practice set 5.2. For each of the following experiment,
write sample space capital S and number of sample points n of S. Now first is one coin and one die are thrown simultaneously, म्हणजे एक कॉइन आणि डाय. मग कॉइन मध्ये काय हेड अँड टेल आणि डाय मध्ये काय येणार 1 2 3 4 5 6 या प्रकारे. मग सॅम्पल स्पेस या प्रकारे असणार आहे 1H 1T 2H 2T 3H 3T 4H 4T 5H 5T and 6H 6T. म्हणजे प्रत्येक नंबरला हेड अँड टेल आपण अटॅच करायचं तिथे. हा तो सॅम्पल स्पेस आपल्याला तयार होईल. Therefore the n of S is equals to that is a 12. Now next experiment. अतिशय सिंपल चॅप्टर आहे. वर्गातील सर्वसामान्य विद्यार्थी देखील यातले मार्क्स पूर्ण मिळू शकतो आणि पासिंगचे चॅप्टर्स आहेत. हा एक चॅप्टर आणि पुढचा स्टॅटिस्टिक्स हे दोन्ही चॅप्टर्स अतिशय सिंपल आहे. 2-digit numbers are formed using the digit 2, 3 and 5 without repetition. Repetition means what? 2, 2, 3, 3, 5, 5 असे नको आले पाहिजे म्हणून त्याला विदाउट रिपिटेशन ऑफ द डिजिट. 2-digit नंबर म्हणजे किती आले 2, 3 and 5. The 2-digit numbers formed using digits 2, 3, 5 like this. 2, 3 होणार 2, 5 नंतर मग 3, 2, 3, 5 नंतर 5, 2 and 5, 3 and in this way these are the sample space. This is the sample space. N of this is equals to 6. Number 2. Question number 2. The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop. Arrow is rotated. Now see this. The figure. एकूण 6 कलर घेतलेले त्याच्यामध्ये रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्ल्यू, येलो, ऑरेंज. देर आर द 6 कलर्स त्या डिस्क वरती असणार आहेत आणि तो एरो फिरणार आहे. मग कुठल्या तरी एका याच्यावरती असणार आहे. therefore the sample space will be all these 6 colors. One of them, that is red, purple, green, blue, yellow, orange. कुठल्या तरी एका याच्यावरती तो एरो थांबेल. There are the 6 colors on the disk. The arrow can stop on any of the colors, that is red, orange, yellow, blue, green, purple. That is n of s is equals to 6. Now next, in the month of March
2019, find the dates on which the date is multiple of 5. Very simple question. March 2019 चा कॅलेंडर आपण मल्टिपल्स ऑफ 5 बघणार आहे. 5, 10, 15, 20, 25 and the 30. These are. Therefore, the multiples of 5 are the dates, that is 5, 10, 15, 20 आणि 30 पर्यंत 5च्या पटीत असणाऱ्या मार्च 19च्या आपल्याला तारखा पाहिजे ज्या 5च्या पटीत असतील. मग 30 पर्यंत आपण फक्त जाऊ शकतो. Therefore, what are the days? The Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday, Saturday, therefore n of s is equals to 6. Now next, form a road safety committee of 2 from 2 boys. The boys are B1 and B2 and 2 girls. म्हणजे 2 मुलं आणि 2 मुली यातून आपल्याला एक कमिटी तयार करायची. त्या कमिटीचं नाव काय असणार आहे? रोड सेफ्टी कमिटी. किती मेंबर्स असणार त्याच्यामध्ये? 2. या दोघातले असणार आहे. कंप्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू राइट द सॅम्पल स्पेस. नाउ फर्स्ट, कमिटी ऑफ 2 बॉयज. मग काय ना B1 B2. Committee of 2 girls, that is G1 G2. Next, committee of 1 boy and 1 girl, that is B1 G1, B1 G2, B2 G1 and B2 G2 in this way. Now these are the 4 and previous are the 2. Therefore the sample space is B1 B2, G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1 and B2 G2, and in this. Therefore, I have completed these 2 practice set. Practice set 5.1 and 5.2 आपण दोन्ही एक्सरसाइज पूर्ण केलेले आहेत. निश्चितच तुम्हाला ते समजले असतील. तुम्हाला काही जर डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये लिहा. यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट 5.3 बघणार आहोत. टिल देन, गुड बाय.